first of all, what is ICGN's role? What do you do? And second, how do you think you were selected for that role? It's always interesting when you're on a board, the comparison between why you believe you were selected and later what you're told about why you were selected. Why do you believe you were selected? What skills and competencies you had? And do you think your gender played a role in your selection? Well, thank you. It was good to see so many hands going up in terms of your experience on NGOs, so I'm in good hands here. You know, ICGN was set up in the mid-90s, so about 95, when capital was truly globalizing. And the big US pension funds really wanted to get a handle on the governance in different countries and where in which they were actually investing. So today our members are based in 54 countries. We represent around $36 trillion worth of assets under management. And we primarily represent institutional investors, the pension funds, the insurance companies. But in fact, we also have corporates, so BP, Coca-Cola and others are also members. As was referred to earlier, ICGN is, I guess, famous for having the ICGN Global Governance Principles, which were first introduced in 2003, not long after the OECD principles were introduced. And many of our members will use ICGN's principles as their voting benchmark, so when they're engaging with companies, they will either default to our guidelines or they will have their own tailored proxy voting guidelines. Similarly, we have a flagship document called the ICGN Global Stewardship Principles, which is looking at the governance structures of the investment community itself and really talking about how they're engaging with companies. In terms of my own experience, I actually joined ICGN in 2008 as Chief Operating Officer. Really, you should be asking Melsa Ararat this question, who does serve on our board, as to the recruitment process. I became CEO in 2014. It was a rigorous process. It was lengthy. There were 3 interviews, so I did feel that there was a lot of candidates that went for the role. I think perhaps one of my strengths was the fact that I knew the business intimately. I had a good feel for the future strategic direction of the company, which perhaps gave me an advantage over others. Just a note on our own board, because I think it's important to reflect on the NGO style of board, given that we're an international board. 42% of our board are female, so not quite 50. Geographically, 46% are from Europe, 25% America, 21% Asia, and 8%, embarrassingly noted as rest of world, which I think is you, Melsa. And the majority, of course, are investors. We do have a very independent process for nominating directors to the ICGN board. The committee itself is fully independent of the board, and candidates are put forward to election every year at AGM for members to vote on. Thank you. Now we move on to Fatma Nur Hanım, who's a board member of THY, which is both a publicly traded and has a public stake. It's a state-owned company, as you know. Lots of good customers of THY here. We'd like to also ask her, how does she believe she was nominated and elected? What skills and competencies does she believe were important for the selection? And do you think your gender played a role? Before or after? You know, we're encouraging people to give a little bit of personal experience, which as they warm up, I think we'll get a little bit more of. But do you think gender played a role in your selection? Teşekkür ederim soru için. Öncelikle bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Böyle güzel bir etkinlikte ve böyle güzel bir konuda sizlerle beraber olmak gerçekten benim için de bir ayrıcalık. Salonun bu tarafı da dolu, gerçi böyle biraz az görüyoruz gibi. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi bu soru bence çok önemli bir soru. Bu soruyu tabii ki hiçbirimiz muhtemelen seçildiğimiz dönemde ya da işte yönetim kurullarına davet edildiğimiz dönemde bu self-reflective olarak düşünmemişizdir. Ama böyle bir soru gelince ister istemez şöyle bir geriye dönüp bir bakıyoruz, hani neden acaba tercih edilmiş olabiliriz diye. Çünkü bu işler davet üzere oluyor, bir teklif yapılıyor ve siz bunu kabul ediyorsunuz ya da etmiyorsunuz. Ama ben kendim bunun üzerine düşündüğüm zaman, böyle bir teklifte ne rol oynamıştır diye düşündüğüm zaman şunu fark ediyorum. Türk Hava Yolları Türkiye'nin en büyük şirketlerinden bir tanesi.
Ve tabii ki yönetiminde kadın üyelerin olması mutlaka gerekiyor. Şimdi bu teklif bana gelirken acaba neden böyle bir teklif geldi diye düşündüğüm zaman şöyle birkaç tane kafamda başlık oluşuyor. Bunlardan bir tanesi az önce Damla Hanım'ın da söylediği gibi sivil toplum tecrübesi tabii ki çok önemli. Ben aynı zamanda TÜRGEV'in yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. TÜRGEV'de Türkiye'deki en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Eğer kamunun kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarını bir kenara bırakırsanız en büyük 6. sivil toplum kuruluşu. Eğer kamunun kurmuş olduğu sivil toplum kuruluşlarını da eğer o sepete atarsanız 11. sırada yer alan bir sivil toplum kuruluşu. Bu meseleyle ilgili biraz araştırma yaptım. Bu ilk 11 demeyelim de ilk 30 en büyük sivil toplum kuruluşunun kaç tanesinin başkanlarının kadın olduğunu araştırdım. 5 tane isim çıktı karşıma. 5 kadın var bu anlamda. Dolayısıyla Türk Hava Yolları'nın da böyle bir tercihte bulunurken muhtemelen güvenilir bir seçenek olma ihtimalini göz önünde bulundurduğunu ister istemez düşünüyorum. Çünkü sivil toplum tecrübesi gerçekten bu konuda önemli. İşte en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesini böyle bir role davet etmek belki de zihnimde güvenli bir seçenek olduğu aslında fikrini uyandırmıyor değil. Bunun dışında Marmara Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Bunun da bir rol oynamış olacağını düşünüyorum. Çünkü akademisyenlik yine belli anlamda bu tür görevler için yine güvenli bir seçenek olarak görülüyor her zaman. Dolayısıyla bunun bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Sosyolog olmanın board'a girdikten sonra ne kadar aslında önemli olduğunu ve bir tercih sebebi olduğunu anladım. Şununla, şu şekilde açıklayayım bunu da. Türk Hava Yolları Türkiye'de belli trendleri takip etme noktasında bir öncülüğü olan bir şirket. Yani kurumsal yönetim de dahil olmak üzere, kurumsal iletişim de dahil olmak üzere. Pek çok konuda şirketlerin, birçok şirketimizin önünde giden bir şirket. Yenilikler noktasında ve yeni dönemin ihtiyaçlarını kavrama ve ona uygun adımlar atma noktasında refleksleri güçlü bir şirket. Bu anlamda uluslararası ölçekte iş gören bir büyük şirket olduğu için ve adeta sadece havacılık sektöründe bir bayrak taşıyıcı değil, aynı zamanda genel sektör içerisinde, ekonomi alanı içerisinde de bir bayrak taşıyıcı rolü olduğu için ben işin içinde biraz da sosyolog katmanın bu kararların daha smart decision dediğimiz bu kararları alma noktasında biraz daha faydasını göreceğini düşündüğünü düşünüyorum şirketin ve bu anlamda bir yönetime böyle bir katkı vermesini düşünecekleri için bir sosyolog adayı davet ettiklerini düşünüyorum. Cinsiyetin tabii ki rol oynadığını düşünüyorum. Yani herhalde benzer durumda 2 aday olmuş olsaydı yine kadın olanı tercih edeceklerini düşünüyorum. Çünkü Türk Hava Yolları'nın tek kadın yönetim kurulu üyesiyim. İlk mi tek? Daha önce de vardı ama bir tek zannedersem yine tek kadın üyesiyim. Dolayısıyla bu anlamda cinsiyetin önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Bunları herhalde ifade edebilirim. Kendi fikirlerim çünkü bunlar. Bir de şeylere sormak lazım, teklif edenlere sormak lazım. Teşekkür ediyorum. So I have another question. Of the people who raised their hands and said they were on the board, now I want only women to answer. If you know, were you the first woman ever on the board of the organization that you've been a board member of? Could we have a show of hands if you believe you were the first woman ever? Now that's a much smaller number than I expected. I can say for myself, when I was elected to the board of first my own firm, White & Case, I was the first, and there was a real sense of relief that finally a woman had been elected to the board. And same with the company that I'm on the board of now. At my first meeting, there was a very strong feeling. I felt like if I hadn't said anything for a number of meetings, nobody would have cared. Finally, a woman on the board. There is a woman among us, very strong feeling of relief that there was a woman. I don't know if you've experienced that feeling as well. Okay, on to our second round of questions. So for Damla, we have a question about the board nomination process as the CEO. What's the process that you were put through, which led to your appointment? Do you have a nomination committee in to board? And have you set a target for board gender diversity in compliance with the Capital Markets Board?
Belki bu prosesi anlat. Oh, sorry. No, wait a minute. I skipped Elisa. I'm so sorry. I'm gonna go to Elisa now. So Elisa has an interesting background from our perspective. You know, we always compare ourselves generally to Western Europe or the United States in this area, but Elisa is doing work in the Middle Eastern region, in the MENA region. So we want to ask her about the status of women on corporate boards in the region where you're doing work in the MENA region. Yes, thank you. Thank you for the question and thank you for inviting me. I speak regularly at a lot of corporate governance conferences, but it's actually my first time here speaking at this event in Turkey, and it's a pleasure to join. And thank you, Melsa, for the kind invitation. I think perhaps purposely or subconsciously Melsa invited me because she knew that the perspective that I would give would be a positive one for Turkey, because as you know, Turkey features much better compared to most countries, or all countries actually, if you consider Turkey indeed part of the Middle East region. And I'll give you share some figures as to women representation on boards to give a little bit better perspective of how things stand for the rest of the region. And of course, starting from the Gulf, and this is perhaps one of the kind of darker numbers that I will share today, women today represent approximately 2% of all corporate boards on the GCC-listed companies. So I'm talking about Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, countries with the Arabian Gulf. And that number has not budged in the last few years for various reasons, which I can explore if you'd like in a little bit more detail. However, the picture is a little bit better in the Levant. So for example, in Lebanon, we have about, statistically though it's difficult to measure, about 15% of companies that have women, at least one woman on the board. Things are a little bit better also in some Gulf countries like Bahrain, where there's also better women representation. So there is a variety of the performance is quite variable in this regard. And as I said, so the figures or the performance hasn't budged much in the last few years, in part because there's only one country that has tried to experiment with the quota approach, and that is the UAE, which said initially that thou shalt at least nominate one